Alright, Mseto East Africa leo representing kama kawaida, tuko na Malkia ambaye najua kwamba atagusa nyoyo za watu wengi sana kutokana na uwezo wa sauti yake, jinsi anavyoimba, nyimbo ambazo ametoa nyimbo za kutosha kuweza kuburudisha, lakini pia ana kazi mpya ambayo amekuja kuiachia, na leo nitakupatia fursa ya kuweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na maisha yake, lifestyle yake na muziki. So mambo vipi Tanasha? Niko salama sana, thank you for having me. Uko vizuri? I'm very honored kuwa hapa. Wewe ni legend, you know. Yeah. Alright. Hivi karibuni watu wamekuwa wakiongea sana kuhusiana na faith yako. Imani yako ni gani? Kwamba ulislimu kwa ukatoka kwenye Ukristo ukaingia kwenye Uislamu, ama hebu tuwekee wazi. Yes, nilitoka kwenye Ukristo nikaingia kwenye Islam after doing a lot of research on Islam. But my family are still Christians. Mi mwenyewe, I still have Christian beliefs as well as Islam beliefs, but I'm Muslim now. Kuna vitu vingi ambavyo I'm learning kama duas and so many things, but it took me 1 year kusema kwamba I'm ready to become Islam. Nilifanya research yangu. It took me a while, you know. And yeah, I'm happy about it. I respect all religions equally. I'm happy about the choice that I made. Yeah. Wazazi wako wameipokeaje hatua yako kwamba umesema mimi nachukua msimamo wa dini tofauti ambayo ni Uislamu? Wameichukua vizuri sana, wanani support. The good thing is my mother, she's an African mother, but not the typical old school African mother, kwa sababu yuko westernized kidogo, ameishi majuu for a very long time, so she's very supportive of what that I do. In the beginning, vile nilisema alikuwa skeptical, lakini alivyoona vile naichukua seriously and how much work that I put into it, akanipa support yake 100%. Yeah. Nimeona kwamba kwenye social media mavazi yako jinsi unavyovaa, kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba wanakosoa wakisema kwamba kwa dini ya Kiislamu kuna mavazi ambayo huwezi vaa. Unafaa uwe na hijabu, ufiche baadhi ya sehemu za mwili wako. How do you take the negativity, the criticism ambayo unapewa kutoka kwa mafans ambao wanakufuatilia? Nahisi kwamba negativity na criticism itakuwa hata nikivaa hiyo hijab from head to toe bado watatafuta kitu kingine cha kusema. So I feel like it's only for God to judge me. Mi mwenyewe I'm learning about the hijab style. I'm still new to it. I'm learning about it. Naipenda. Mi mwenyewe I bought some few shoppings of hijab style. Soon I want to be posting in that as well. Lakini I'm an artist at the same time, and I believe in fashion and style, and I believe kwamba mimi belief yangu personally, and nothing against anyone who believes otherwise, is that I don't think that we should feel that lazima nijifunike from head to toe because of how another man will look at me. Okay. I feel like it's not for another man to look at you in that way in the first place, you know. At the same time kuna wengine, well, whatever, very provocative, you know, very short things, so it varies, you know, it depends, lakini at the end of the day I believe ni Mungu pekee who can judge you. No human being should come and judge the decisions we make. Kila mtu ana makosa zake, kila mtu ana their side of, yeah. Kwa hivyo sasa hivi wewe ni Bi Aisha? Yes, that's my Muslim name, Aisha. Okay. I chose that name actually. Okay. Umekuwa karibu sana na rafiki yangu Jamal Gaddafi, na pia mmeonekana mkiwa pamoja. Je, ana mchango wote katika kufanya wewe ubadilishe dini? Not at all. Nilibadilisha dini in January nikiwa Kigoma, actually on the 1st of January. Nilisema nitaanza mwaka mpya on the 1st of January as a Muslim. Jamal is in my team. He's a very good friend of mine. I have a small team, but we're all very hardworking. Castro here, my manager. Jamal is also helping manage a few of my things. So we're just one team, one dream, and tuko na the same beliefs. Tunaweka Mwenyezi Mungu before everything mbele. So I believe it's a blessing kupata watu ambao wanafikiria kama wewe. Sijui kama umekutana na baadhi ya tetesi kwenye mitandao wakisema huyu dada anaonekana yuko karibu sana na Jamali, anataka kuolewa mke wa pili au nini? Hebu tuwekee bayana. Let me make that very clear kwamba Jamal is my brother. I know his sister. He has a very beautiful wife. He has a very beautiful child as well. And I respect them fully.
Jamal is just my brother, he's my family. Ye mwenyewe aliulizwa hiyo swali, Tanzanian bloggers were asking him, ali make clear kwamba we are just a team, we're very professional. Kazi yetu ni ki-professional sana. But like I said, watu watatafuta always something to say out of anything, you know. Like, let's say leo or kesho, tuko kwenye restaurant and we're seeing pictures taking together, kesho watasema pia, yes, Tanasha na Willy na mzazi tu are doing, so ni hivyo tu. Mtoto vipi, yaendeleaje? Yuko salama sana, he's very naughty. He is extremely naughty. Anashika kila kitu, anayangusha, anaweka kila kitu kwa mdomo, but he's doing very well and I'm happy about that, Ungependa grow up kuwa nani ama grow up kuwa nini? Most importantly, nataka grow up kuwa anything that he wants to be in life. I'm not going to restrict him kumwambia kwamba, no, you have to be a lawyer or you have to be a doctor or any of that. No. I will support him fully. I'll tell him to follow his dreams. But the most important thing ambayo nitamfundisha is humility and to put God first, do God's work, you know. Have a giving hand more than a hand that will take. Yeah, and I'd like to teach him spirituality most importantly. Assume sasa mtoto wako amefikisha miaka 18. Ushauri gani ambao utampatia kuhusiana na relationships? Nitamwambia kwamba, I'm going to take it the old school way. Nitakwambia ukweli. Nitamwambia kwamba subiri if you can until you get married. I won't judge you if you can't because of the society ambayo we live in, social media, trends, nini. But I will teach him subiri for marriage. Wait for marriage before you get into anything sexual. But before that, get into a relationship. I'll teach him to be a gentleman most importantly. Naona kwamba ni muhimu sana. And he already naturally is a gentleman. Hata sasa hivi anafanya vitu that he can, for example, he can atakuwa excited and then he'll slap me by mistake and I'll say, "Ow," na anaanza kulia because he's like, nimekuumiza. He can tell when he's hurting someone. So I will teach him those are the things I believe nitamfundisha, Wewe ni mzazi umejaliwa kuna mtoto but you still looking like bado uko kama 8. Yani uko beautiful, ukai kama mtu ambaye ametoka kujifungua. What's the secret? What do you do differently? I don't know. To be honest, siwezi waambia mtu kwamba I'm doing anything special or anything different because nilikuwa nakula like everybody else. I think kitu ambayo I will advise a lot of women out there is use a lot of cocoa butter on your tummy when you're pregnant. A lot of it. Ukipaka mafuta mwilini, if you can't afford cocoa butter, whatever it is, make sure unaeka 3 times zaidi on your pregnant stomach. And when you give birth, itakuwa moisturized, so it's easy to snap back, you know. And maji nyingi. I drink a lot of water personally. And I just think, be a happy person, be a God-fearing person. Unajua watasema watu ambao wanaamini sana Mungu, they naturally stay young, you know. People who do God's work stay young at heart and young outside. So, Okay. Azma yako labda ungependa kujaliwa kuwa na watoto wangapi in future? Watatu. Yeah. Reason ya kwa watatu specifically? 7 and 3 are my lucky numbers. So if it was not 3 ingekuwa 7, but I think 7 is a bit too much. So I'll stick to 3. Okay, so tukija kwenye ukizungumza kuhusiana na mtoto unazungumza kuhusiana na mapenzi. Are you planning maybe kuja get into another relationship? Are you in any? Have you moved on katika masuala ya mahusiano? I am in a relationship with my work right now. Right now. I think for now, you know, zamani I felt like for the past 4 years, I felt like kwamba I needed to be in a relationship. I needed that male security kwa sababu my stepfather and my mother broke up when I was quite young. I was becoming a teenager, from teenager to a woman. Nilikuwa I think 14, 15. So I seeked that male figure in my life because for half of my life, my mom raised me as a single mother. So before nilikuwa na feel like I need to be in a relationship, I need that security. And right now my priorities are different. It's when you have a child, your priorities change, you know. Everything becomes about this person. So right now my priority is my career. Why? Because that is what's going to take care of my son. That is what's going to take care of my family and the people I care about, inshallah. So I
I think it's just your growth period na prioritize vitu tofauti. Mungu akisema one day I'm gonna be in a relationship and he brings someone in my life, you know mpango wake. But for now, I'm happy. Okay. Yeah. Kabla hajazungumza kuhusiana na sawa, kwa sababu leo ni siku ya sawa. Ningependa vitu viwili vitatu vya kumalizia. Vigezo vya mwanamume ambaye anatosha kwa mume wako in future. Vigezo is characters, right? Characteristics. Yes. Naweza kusema he has to be hardworking. He has to be God-fearing. And he has to somehow be good-looking. Somehow. You don't have to be 100%. For me, by the way, you can unaweza kaa kama Chris Brown, but kama una roho chafu and you have a bad character, I'll look at you like you're ugly. So you have to be good-looking inside and on the outside. Okay. Yeah. Kuna uwezekano ukaja ukawa na uhusiano na msanii ama celebrity? Right now, I don't know. I can't answer that question because sijui what the future holds. Yeah. Okay. Kuna jamaa ambaye juzi alikuudhi sana mpaka ukamshtaki. Anaitwa Mwijaku. Ali make claims ambazo watu wengi walizichukua vibaya na yeye mwenyewe alijitokeza aka-apologize akasema anakuomba msamaha. Hakumaanisha alichokisema. Umemsamehe? Me, as long as una realize kwamba umefanya makosa na unaomba msamaha, I believe everybody deserves forgiveness. Kwa hivyo nitamsamehe. I'm glad that he took that initiative because nilifile a court case. I sent him a demand letter. We sent him a demand letter, me and the father of my child. And we were about to sue him. So we took it very seriously because it's very wrong to come and claim another man's child. And a woman you've never met, never spoken to in your life, you come and claim that person's son for kiki, for stupid clout, you know. So I felt like justice needed to be served. But vile ameomba msamehe, I forgive him. Tunakwenda kumalizia kulikuwa na tetesi kwamba sijui umeunfollow watu wa WCB. Would you like to talk about that? Have you unfollowed them and why would you do that? You know, I feel like when I left that relationship, unajua mimi niko na weakness ya kureact saa zingine. It's one of my weaknesses. I felt like at the moment, because, you know, I'm on Instagram, tuko kwenye social media, that's what's helping me earn my coins. It's digital platforms. And I felt that I'll be spending a lot of my time there. So when I follow all these people, nitakuwa na constant reminder of what I was going through. Right now I've healed. By the way, me and the father of my son, we're okay. We're in talking terms. We're not enemies. Tuko sawa. We're in communication for our son. And I respect him very much and everyone that he works with. Ili at that specific time, you know, when you're going through a breakup, you know how you're going through a heartbreak, you're going through pain. So I felt that what will help me ease the pain ni kuwa unfollow ili nisione constantly what is happening. Yeah.